Hola gente de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, sí, aquí estamos en Back to the Future, capítulo 1 de los 5 capítulos. Venga, ahí tenemos a Doc, joven, pasando por ahí detrás, qué bien. Y más o menos subiendo aquí. A ver, bastante tiempo llevo sin subir esto, la verdad. Bueno, ya aquí estamos de nuevo. A ver, repasito general. En la actualidad que no estamos ahora mismo, Doc está desaparecido. Vale, así se movía. Doc está desaparecido y apareció el DeLorean delante de su casa o de su garaje. Parece ser de que es un sistema de seguridad, más o menos seguridad. ¿Por qué va así? Así transparente. Man, young Doc mumbles even more than old Doc. Vale. Y bueno, que decía de que estaba en esta época más o menos, o bueno, que teníamos que ir a buscarlo porque llevaba ya bastante tiempo sin coger el DeLorean y teníamos que ir a buscarlo, ¿no? Entonces vimos de que estaba en 1931 acusado de quemar un bar o un clandestino de la mafia. Ahí lo tenéis, ahí al fondo, quemadito. ¿Qué pasa? Digo, bueno, no pasa nada, ¿no? No tienen pruebas suficientes para acusarle, con lo cual que le soltarán mañana. El problema es de que nuestro amigo Doc será asesinado justamente mañana por las noticias que vimos en el futuro, ¿no? En algún que otro diario del futuro. Con lo cual que estamos aquí para rescatarle. De la única forma que podemos hacer es construyendo un cohete que tiene el joven Doc, que es el que acabamos de pasar por aquí por el parque, que estamos intentando convencer de que lo haga, bueno. Más o menos que lo haga, no, sino que comience el proyecto. Pero claro, su padre pues la ha convertido de esta manera. Trabajador sin parar. Así que... Will you just give me a chance? Harassment's a federal crime, Mr. Corleone. Estoy un poco asustado. Sounds like you're a little scared of your father. Scared of my father? Pop is the most learned, just, incorruptible judge that Hill Valley has ever seen. The only people scared of Judge Brown are people with a dark secret to hide. And I don't have a dark secret to hide. Sobre tu tarado el cohete. Emmett, about Don't your... say it. Ya no puedo hacer nada. O sea, tendría que... Bueno, yo sinceramente, cuando estaba aquí y demás, voy a hablar con Doc. El Doc, el de la actualidad. Ha pasado una persona ahí al fondo. Por aquí, si veis mi cursor. Sinceramente no sé por qué. Podría haber pasado por aquí. Sinceramente, para dar un poquito más de ambientación de que hay gente en esta calle o en esta plaza. Porque es que no veo a nadie. Solamente veo al otro Doc. A ver, el ratón este que se mueve como el culo. ¿Por qué va dando estos saltitos? O sea, va mal el personaje. ¿Por qué? No es que me afecte mucho, pero hostia, un poquito de calidad, ¿no? Ahora vamos a hablar con Doc, me parece que estaba en esta ventana. Sí. Psst, Doc! Well, I met your younger self. Great! And I gotta say, you're kind of uptight. What? You won't even talk to me. I find that hard to believe. Tell me what happened. Me dice que no es un centímetro, tu joven yo murmura mucho. Pareces muy dedicada a la ley. You know, your younger self seems really dedicated to the law. It's a facade, I assure you. I had to keep up appearances to appease my father. Why does your younger self mutter all the time? Muttering? Why would I be muttering? I never mutter unless... The Hill Valley Expo! The Expo? Yes, the Expo! How could I have forgotten? In a few months, the younger me will put on a demonstration at the Hill Valley Exposition, my first public foray into the world of science. Everyone in town will be there, including a number of noted inventors who shaped my career. So, it was a big success? No, it was a miserable failure, but it was a spectacularly miserable failure, one which marked my transition from an amateur garage scientist into a professional seeker of truth. Qué bien. ¿Por qué la explotación murmurana? Solamente. Emmett dice que no es un científico. Vamos a probar esta. I tried asking him about your rocket drill, but he says he's not a scientist. What? What? Father. What's he got to do with this?
In 1931, I was still deathly afraid of my father discovering the truth about my scientific predilections, so I carefully kept them under wraps, practicing science at odd hours, away from his prying eyes. That sucks. It sucked a lot. Fortunately, I eventually stood up to him, but right now, my younger self probably thinks you've been sent by my father to check up on me. ¿Cómo puedo hacer que el joven Doc confíe en mí? Venga, vamos a probar esta. What do I do to convince Teen Doc that I'm not a spy? I'm not sure. Oye, estupendo, me cago en la leche. No, vamos a probar después de... Bueno, venga, vamos a probarlo. What does this expo have to do with you muttering all the time? When I was younger, I used to relieve stress by working on complex mathematical conundrums. No doubt my younger self is working on some impossible problem in an attempt to work off cerebral steam in the weeks before the exposition. What was I muttering about? I don't know, h to the something with an inverse of something else. I'm not so good at equations. That's too bad. I bet if we could solve my younger self's problem, he'd be more inclined to listen to you. No puedo descifrar qué es lo que murmura tu joven yo. Venga. I still can't figure out what your younger self is muttering about. Blast! If only I could hear him myself. A ver, What do I do to convince Teen Doc that I'm not a spy? I'm not sure. Maybe if we solve that problem he's working on, he'll be more inclined to trust you. Que me queda yo ahí lo último, espérate. What do I do to convince Teen Doc that I'm No not a lo último, no spy? me lo esperaba, pero tengo que I'm prácticamente. not sure. Maybe if we solve that problem he's working on, he'll be more inclined to trust you. Quizás se vale. Let's talk about your younger self's problems later. Okay, but don't forget we're on a bit of a deadline here. Vamos a probar de hablar con él otra vez. Joder, esto de la City es bastante complicado, ¿No puedo atravesar por aquí? No, ya me queda. Pedazo de coche policía, por Dios. Último modelo. Buah, y este ni te cuento, el mismo color y ya está. Hay distinto color y ya está. La verdad es que sí, se ahorra bastante tiempo, en tema de modelaje. Todos los coches iguales y les cambias el color y ya. Por ejemplo, ese es el mismo. Le han puesto las tablas esas de detrás y coche completamente distinto. ¿Qué te queda? Pues muy bien. Y ya está. Tampoco hay que hacer 20 modelos distintos para un... No hay que hacer 20 coches distintos. Total, se van a hacer todos iguales. ¿Para qué? Estarás... Will you just give me a chance? Harassment's a federal crime, Mr. Corleone. Emmett, about Don't your... say it. But in that case, h to the a ¿Cómo multiplied. hago que confíe en mí? Oh yeah. By the in. Don't think, Emmett, think. H to the a multiplied by the inverse of a. H to the a multiplied by the inverse of a. Start over. Force equals mass times He visto la grabadora y digo, bueno, una mejor forma de esto. Hombre, tú, si ahora corres, tío. Ya ves. Vale. Ya está, ya lo tenemos resuelto. Nos tirará la solución, le diremos nosotros la solución y ala, lo tenemos en el pájaro. Psst, Doc! Grabé tus murmuros. So, Doc, does this ring a bell? Oh, think, Emmett, think. H to the a multiplied by the inverse of a. H to the a multiplied by the inverse of a. Good grief! Is that me? I sound so... Young? I was gonna say intense. I forgot how wound up I used to get. Yeah, but what are you muttering about? Oh, that's easy. It's Ivanhoff's conundrum. Just tell my younger self that H equals the Hamiltonian operator. Won't giving him the answer mess up the time stream? Only if it turns out that reality is actually nothing more than a holographic illusion created by the interplay of subatomic particles on a vast two-dimensional membrane. So... It'll be fine. No puede decir eso, ya está. ¿Cómo era la fórmula? What Vamos was a ver. H again? The Hamiltonian operator. Operador Hamilton. Got it. Iba a decir Hamilton. Vale, vamos a salir. Hang in there, Doc. Ya, que aquí no estamos para la charla. A ver si nos acordamos, porque también yo tengo una memoria estupenda. Uy, va, estupenda.
Epa, eso es... ¿Ves la caja ahí de cartón? Bueno, pensaba que se podía coger algo. Oye, ¿corres? Ahora. ¿Cómo he hecho para que corriera? Da igual, camina. Ahora, leñe. No te vayas. Will you Clicar. just give me a chance? Harassment's a federal crime, Mr. Corleone. H es igual que... Maybe H equals the Hamiltonian operator. What did you just say? I said maybe H equals the... Hamiltonian operator. Yeah! Great Scott! If H is a Hamiltonian, then H to the A multiplied by the inverse of H can only be the same as the expectation value for A. That's it! That's the solution to Ivanov's conundrum, the problem I've been wrestling with in my head all week! I'm sure you would have figured it out by yourself in a day or two. The way you figured out how to build that rocket-powered drill. Where did you learn so much about science? Soy del planeta Vulcano. No. Vengo del futuro. Dudo mucho Julio Verne. Hostia. ¿Le digo la verdad o le digo una mentirijilla que podría... Es que, joder, Julio Verne yo no tengo ni idea. 20.000 leguas bajo el mar, pero no creo que lo pongan tan fácil aquí, con lo cual que voy a decir, vengo del futuro. Well, it's like this. You know about my rocket power drill? Then there can only be one explanation. What? You're from the patent office. I confess I didn't quite know what to expect when I sent the paperwork, but I never expected this. Welcome! I'm at your service. What can I do for you? Necesito tu tabla de droguete. Ahí está. Can I see your rocket-powered drill? Of course, of course. Naturally, it's just a scale model, but it's nearly operational. I can show it to you, say, first thing in the morning. Necesito un modelo totalmente operativo, necesito un modelo real. Lo necesito esta noche. Nah, that's no good. I need to see a full-size model. That's fully operational. Tonight. Otherwise, we'll have to award the patent to a competing inventor, Dr. McCoy. It can't be done! I mean, it might be possible to construct a full-size working model in that time frame, but I haven't got the main ingredient for the fuel. I'll get it for you. What is it? 190 proof grain alcohol. And you know how difficult it is to get a hold of alcohol these days. Especially now that someone's blown up the speakeasy. And besides, there's no way I can get off work until I've delivered the subpoena. It's part of the investigation into the business affairs of Kid Tannen. Is it vitally important you see that rocket-powered drill today? Yes. Is it vitally important you deliver that subpoena today? Yes! Listen, I'll help you deliver it, and I'll see to it you get the alcohol you need. It'll help you get that drill finished by tonight. Deal? Deal. Here's the subpoena. I've got to subpoena my grandpa? It's Kid Tannen. Hey, I just saw him at the soup kitchen yelling at Arthur McFly. I'm not surprised. Arthur does the books for his business. What kind of business? That's what the DA is trying to find out. Let's go talk to him. No! Why not? Kid Tannen can tell us where Arthur's hiding. Yeah, well, he can also have us fitted for a Chicago overcoat. Hombre, habrá ahí con un mafioso tal cual. Venga, va, los dos cojones. Que vengan del futuro, un respeto conmigo. Hostia, tú, mira. Venga, a ver, ¿qué? ¿Te mueves? ¿Te muevo? ¿Cómo era? No, sí, hombre, pausa. Epa. Vamos a hablar con este hombre, a ver qué nos dice. What the? Sorry, boss. Ay, perdón. Get out of here. How about you? Huh? I'm sitting at a shoe shine booth. You walk up. Either you're here to shine my shoes, or you got a death wish. Which is it? Venga, vamos a cogerlos. Ah, estoy buscando a Arthur McFly. I'm looking for a guy named Arthur McFly. He's my, sort of a relative. He's my employee. He's very busy today. ¿Sabe cuándo puedo encontrarlo? So when do you think Arthur will be leaving the office? When I tell him he can leave the office. Hey, you missed a spot. Ah, ¿sabes dónde está? Since you're Arthur's boss, you know where he is, right? He's at the, office.
Where's the office? I forget. Qué cabrón. Mira, Isn't that Arthur McFly's hat you're holding? It was McFly's hat. Now, it's my peanut bowl. me cago en... Un poco por este sombrero. Me das un poco de... No, money no. No, puedo comprarte este sombrero. Could I buy Arthur's hat off you? Could you keep your mind on your work, huh? Shoeshine boy? I'm hanging on to my peanut bowl. Vamos a ver un poquito de... Can I have some peanuts? Why not? I'm a magnanimous kind of guy. Go ahead, knock yourself out. Venga, Don't mind if I do. All right, break time's over. Back to work. No sé lo que acaba de pasar, acaba de interactuar con un gran mafioso, así que, bueno. Sobre Arti... entonces, sobre eso... ¿Qué quieres? I guess you won't talk about your business. Why not? I got nothing to hide. I recently acquired controlling interest in the Sisters of Mercy soup kitchen. Me parece un tipo de sujeto que tendría una cocina de sopa. Isn't a soup kitchen an odd line of business for a guy like you? I like soup. Plus, I got a heart as big as all outdoors. Buff a little harder. I want to see myself in the toes. Me cago en la leche. Sobre Arti. About Arthur McFly. Yeah? Me cago en la leche, no vuelta hacia atrás. So one more Vamos a thing about... poner esto. You're testing my patience, boy. Vamos a pasar esto, a ver. Vamos a... Un poquito... I sure could go for some peanuts. Lucky for you, I'm in a giving... Vale. Venga, va. Don't mind if I do. All right, break time's over. Back to work. Vale, ya estamos de vuelta. Sobre Arti, no. Entonces, sobre este sombrero... So one more thing about that hat. You're testing my patience, boy. Joder, macho. Never mind. Ah, bien. No importa y vuelvo hacia atrás. Es que ninguno me llega... Ninguno me lleva a lo que quiero ir. Pues chavales, vamos a dejar por aquí. Vamos a salir. How's that? Shiny enough? Yeah, that'll do. Stay nearby, though. I scuff easy. Wait a minute. Didn't I see you at the jailhouse, John, with that Carl Sagan rat? I hope you weren't planning on trying to spring him, because I got other plans. Vale, pensaba que había resuelto solamente saliendo de esto. Vamos a dejarlo por aquí, porque sinceramente no tengo ni idea. Bueno, ni idea de hacer, no, pero... Hostia, es que no me lleva a ningún lado. Seguramente hablar con el señorita, pero ya veis que este juego es de mucho hablar. Y de la acción a acción, de momento no está. Ya me parece que llevamos ya 5 capítulos. No soy una persona de tener acción al primer momento de la serie. Pero bueno, espero que os haya gustado. Y bueno, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.